Hi children, welcome to Concepts with Shobna. இன்னியோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாஸ் 10 சமச்சீர் கல்வியில் சாப்டர் 6 Trigonometryல angles of elevation and depression பற்றி பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவில் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி மட்டும் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். எலிவேஷனா என்ன, டிப்ரெஷனா என்ன? லெட்ஸ் கம். angles of elevation. எலிவேஷனா என்ன? எலிவேட்டடாக இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ எலிவேட்டட்னா நான் மேலே பார்க்கறது. ஸோ இங்கே நம்ம இருக்கோம்னு சொன்னால் இங்கே தான் நம்மளுடைய லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை பார்க்கறது. திஸ் இஸ் ஆர் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆ எலிவேட்டட். கீழே இருந்து இப்படி மேலே போகிறது. ஸோ எலிவேஷன். ஓகே, ஸோ எலிவேஷனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் மீன்ஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் horizontal line of sight and the object. Okay, இப்போமே this becomes your horizontal line of sight and here is your object. இங்க இருக்கு உங்களுடைய object. This is your object. This is your eye position. This is your viewing position. இங்க நம்மளுடைய ஐலேருந்து ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்குறோம். எப்படி பார்க்குறோம்? நம்ம கீழே இருந்து மேலே பார்க்குறோம். கீழே இருந்து மேலே பார்த்தா எலிவேஷன். எலிவேட்டட்னா ரேஸ் ஆகிருக்கிறது. எப்போ ரேஸ் ஆகும்? நம்ம கண்ணை வந்து மேலே நோக்கி பார்த்தா மட்டும்தான் ரேஸ் ஆகும். ஸோ எங்கே ரேஸ் ஆகுதோ, நம்ம ஐஸ் எங்கே ரேஸ் ஆகுதோ, நம்ம ஹெட்டு எங்கே ரேஸ் ஆகுதோ அது வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து எலிவேஷன். ஓகே, நவ் this is called as இங்கே இருக்கு இல்லையா, this is the horizontal position. எப்போவுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிச்சு ஆங்கிள் எப்போவுமே ஹரிசான்டல் லெவலில் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஹரிசான்டல் லைன் இது வந்து திஸ் இஸ் த லைன் ஆஃப் சைட். இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லைன் ஆஃப் சைட். நம்மளோட ஐ வியூ தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம நின்னாலும் ஈவன் தோ த பர்சன் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் வாட்சஸ் த ஆப்ஜெக்ட், யூ ஹாவ் டு டேக் த லைன் ஆஃப் சைட் ஒன்லி ஃப்ரம் யர் eye position, not from her standing position. Okay, so நம்ம இங்கே நின்னாலும் நம்ம எங்கேருந்து பார்க்குறோமோ அதுதான் அந்த இடம் தான். that angle is called as a elevation. Next coming to depression. What is depression? depressionனா கீழே போகிறது. elevation, elevatorனா lift மேலே தானே போகும். elevatorனா lift மேலே போகிறதுக்கு தான் நம்ம அது வந்து elevatorனு சொல்கிறோம். ஸோ மேலே போச்சுன்னா elevation, கீழே வந்ததுன்னா டிப்ரெஷன். எது கீழே வரணும்? நம்மளுடைய லைன் ஆஃப் சைட், நம்ம பார்க்குற நம்மளுடைய வியூ பாயிண்ட்டை மேலேருந்து கீழே வந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் டிப்ரெஷன். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கோம், நம்மளோட ஐ பாயிண்ட் இது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் லைன், this is the horizontal line. இந்த horizontal lineலேருந்து நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய வியூ பாயிண்ட் ஹாஸ் கம் டவுன். இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபிகரையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. இதோட ஐ பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு? இந்த ஏரோ மேலே போயிருக்கு. இதே தான் இங்கே ஏரோ என்ன பண்ணியிருக்கோம்? நம்ம கீழே போட்டிருக்கோம். ஸோ திஸ் டவுன்வர்ட் ஏரோ இண்டிகேட்ஸ் இட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் என்னது? ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன். What is meant by the angle of depression? We will define the angle now. It is the angle between the horizontal line of sight and the object. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே டெஃபினேஷன் தான் எழுதுறோம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. It is not the same. Elevation and depression differs only by the arrow mark. Look at this figure. இங்க arrow mark is up and depressionல arrow mark is down. Okay, so you have to differentiate only using this arrow mark. So மேலே போனா elevation, நம்மளுடைய தலை கீழே கவுந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா it is depression. So எந்த ஆங்கிளா இருந்தாலும் both the cases you have to take angle only from the eye point of view and not from anywhere else. Even if you stand up on a flagpole or stand up on the tall of a building or on a flagpole or on a window or on a rooftop, wherever you stand, your eyesight will stand as the horizontal line. எங்க நின்னாலும் நம்மளுடைய eyesight மட்டும்தான் you have to take into account to watch at the object. That will be, so for any elevation or depression, especially for the case angle of depression, line of sight, this horizontal line is very 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 important. Based on only this line you can say whether it is elevation or depression. Okay, come let's go into a sum.
Now look at the sum. A road is flanked on either side by continuous rows of houses of height 4√3 meter with no space in between them. A pedestrian is standing on the median of the road facing a row house. The angle of elevation from the pedestrian to top of the house is 30 degree. Find the width of the road. So questionல ரொம்ப clear-ஆ கொடுத்திருக்காங்க. It is the angle of elevation. So first நம்ம இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம். Angle of elevation. So what is given இந்த exercise இந்த மாதிரி elevation depressionக்குலாம் sum போடுறதுக்கு முன்னாடி questionனை read பண்ணிட்டு it is always better you draw the figure. figure வரையாம இந்த sums எல்லாம் போட முடியாது. First figure வரையலாம். எப்படி வரையலாம் பாருங்க. A road is flanked on either side by the continuous rows of houses. So we'll draw a road first. Okay, on either sides. Appo ingeyum you have houses, ingeyum you have houses. Okay, now a pedestrian standing on the median of the road. Median nala enna mid point. Appo in the road ode median is the center point. In that there is a pedestrian standing. Okay, ipo nikrana we will imagine his eye point here. Okay, so on imagining we will say the angle of elevation of the pedestrian to the top of the house. Elevation of the pedestrian it means his eye point. I point எங்க இங்க. அப்போ இங்க இருந்து top of the houses. அப்போ this house as well as this house. அப்போ ரெண்டு ஹவுஸுக்கும் we have to draw the elevation. எப்படி இங்க இருந்து elevation இப்படி வரையறோம். Same way for this also. The angle is given to be 30 degree. அப்போ 30 degree எங்க? Angle is நான் சொன்ன definitionலயே horizontal line and the line of sight is the elevated angle. இப்போ இங்க horizontal line எது? இதுதான் horizontal line. Elevated angle is this one. அப்போ the line, the angle made by the horizontal with the line of sight is called as your angle of elevation. அப்போ this becomes your angle of elevation, not this. Okay? Yes. Next, இப்போ இது என்ன? இது வந்து houses. எப்பவுமே எவ்வளவு டிகிரி இருக்கும்? 90 degree இருக்கும். So இதுல no change. Now அதே மாதிரி they have given from the pedestrian the top of the house is 30 degree. அப்ப both the house tops இந்த angle வந்து 90 degree. அதே தான் இந்த ஹவுஸுக்கும் இந்த angle formed elevated. இங்க இருந்து நம்ம மேலே பார்க்கிறோம். Our eye point is நம்ம head raise பண்ணி பார்க்கிறோம். So that is called as elevation. So that is also 30 degree and this angle will be 90 degree. So இப்போ we are very clear in your figure. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? Now வேற என்ன எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுத்திருக்காங்க? The rows of houses of height is 4√3 meter. அப்ப houses ஓட height எவ்வளோ? 4√3. So இதுவும் 4√3 meter and this is also 4√3 meter. Now what are we asked to find out? We are asked to find out the width of the road. நம்ம எது ரோடுன்னு எடுத்துட்டோம்? இதுதான் ரோடுன்னு எடுத்துட்டோம். So ரோடோட widthங்கிறது இந்த distance கண்டுபிடிக்கணும். Okay, this point we have considered it as the median. So அப்போ இந்த point x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இதையும் this also will become your x. Okay, now we will see how to proceed. We will just mark all the points A, B, C, D, E. We will just mark the points. இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா you have got two right angle triangles. So triangle 1 and triangle 2. Two right angle triangles. Okay. Now we will see. இது ரெண்டா இப்படி பிரிச்சுக்கலாம். That is always very comfortable. So first we will take triangle ABC. இங்க triangle அடுத்த triangle என்ன? Triangle CED. Okay. இந்த மாதிரி elevation depression sums எல்லாம் be clear and be very confident that we have to choose only right angle triangle. Okay. Acute or obtuse you cannot take. இங்க இருக்கிற ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சிஇடி. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? வித் ஆஃப் த ரோட் வேணும். ஓகே, இந்த வித் ஆஃப் த ரோடுக்கு என்னது? எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம். நவ் என்ன ரிலேஷன் we are going to use? Trigonometry you know all the 6 ratios are there. இதுல எந்த ரேஷியோ நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா just check ஆங்கிளுக்கு வாட் ஆர் த சைட்ஸ் வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும். இது ஆங்கிள், இது தீட்டா. இந்த தீட்டாக்கு we know this side value. What is the side theta? This is the opposite side. Okay, and namak enna value veno? We need adjacent side. Adjacent side epo in the theta this is the adjacent side. So this will differ from figure to figure. So in the figure la in the angle theta this is the adjacent side. So எப்பவுமே don't take it as a constant. Triangle க்கு triangle it differs. So எங்க theta போடுறீங்களோ அந்த theta வச்சு connect the sides. Okay, so in the figure la in the theta ku this is opposite and this is adjacent. So opposite adjacent connect பண்ற relation என்ன?
It is tan. Why? Because tan is opposite side by adjacent side. So இப்போ என்ன எழுத போறேன்? Tan 30 degree is equal to opposite by adjacent. That is opposite என்னங்க? AB by adjacent is BC. Now what is tan 30 value? Tan 30 value is 1 by root 3. Okay, so 1 by root 3 is equal to, what is AB here? Question la 4 root 3. So right here 4 root 3 divided by, what is BC? BC is the one which we need, that is x. So BC is the x. Now we need to find out x. So எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? X just cross multiply. So x is equal to 4 root 3 into root 3, which is 4 into 3, which is 12. Okay, in the side x oda value 12 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Okay, இப்போ இதே x நம்ம இங்கேயும் எடுத்து x plus x is equal to 12 plus 12 24 ன்னு போட்டுடலாம். பட் திருப்பி நான் உங்களுக்கு இங்க வந்து 30 டிகிரி ஈச் 30 டிகிரிங்கிறதுனால நமக்கு இங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் போட வேண்டிய வேலை கிடையாது. பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இது 30 டிகிரி இது 60 டிகிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆங்கிள் மாறி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளையும் கன்சிடர் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அண்ட் ஷோ. ஓகே, ஸோ அதனால் திருப்பி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு எப்படி நான் வந்து 30 டிகிரி நம்ம போடுறதுங்கிறதையும் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இப்போது. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ட்ரையாங்கிள் சிஇடி, அதில் ஆங்கிள் டி 90 டிகிரி, இங்கே வந்து தீட்டா, தட் இஸ் 30. ஸோ அப்போ இந்த 30க்கு ஆப்போசிட் அண்ட் adjacent. This is ED will be your opposite and CD will be your adjacent. So we need adjacent. So opposite and adjacent connect பண்ற relation is tan. So tan 30 degree is equal to ED by CD. What is tan 30? 1 by root 3. What is ED? 4 root 3. What is CD? X. So just to cross multiply, x is equal to 4 root 3 into root 3. So x is equal to 3 root 3 into root 3, 3. 4 3s are 12. Okay, இது ஒரு 12 meters, இது ஒரு 12 meters. So what will be the width of the road? So width is equal to, இதில் figureல width எது? This is your width, that is BD is your width, that is width is equal to BC plus CD, which is x plus x, which is 12 plus 12, which is 24 meters. Okay, புரிஞ்சுதா? So from this rock top, you are looking at a car on the ground. Car எங்க groundல இருக்கு. So this is the ground and the car is over here. அப்போ நம்மளோட point of view எது? I is here. அப்போ இங்கே இருந்து we are looking down. When we look down, that will become your depression. So depressionக்கு, as I told, you have to always draw the line, horizontal line. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோமா? என்ன ஆங்கிள்? டிப்ரெஷனுக்கு எப்போவுமே ஆங்கிள் எப்படி சொன்ன, எலிவேஷனாக இருந்தாலும் டிப்ரெஷனாக இருந்தாலும் ஹரிசான்டல் லைன் அண்ட் த லைன் ஆஃப் சைட். ஸோ அப்போ யூ ஹாவ் டு ட்ரா த ஹரிசான்டல் லைன். இந்த ஆங்கிள் தான் arrow down. This will become your angle of depression. So depression வரையறச்சே be very clear, you have to draw the horizontal. Okay, so now this is 30 degree. Now, okay, car வந்து இங்க இருக்கு. So we'll take A, B, C. Okay, இப்போ right angle triangle எது? Only right angle triangle we have is ABC. Okay, so அப்போ நமக்கு இது 90 degree தெரியும், but வேற எந்த ஆங்கிளும் தெரியாது இல்லையா? So we need to find the angle. எப்படி? So these two lines are always parallel, and if this is 30 and this will also be 30. Yeah, alternate angles. Okay, alternate angles. அப்போ இது 30 னா இதுவும் 30. But be very clear, இங்க போட்ட மாதிரி arrow இங்க போடக்கூடாது. Why? அப்படின்னா this is only the angle of depression. Based on this angle of depression, we are just equating this angle to be 30, and this is not your angle of depression. Okay, now leave the rest. Now we will see, find the distance of the car from the rock. Car distance is the horizontal distance. So from B, this is the car point, this is the car point, and this is the rock point. The distance between the car and the rock is this. So we will take this to be x. Yes, now we have only one right angle triangle, so we will consider that right angle triangle, triangle ABC. adula angle C வந்து 30 degree. And now see, based upon this angle, we will see what relationship we are going to use in this. See, இந்த angle 30, அப்ப இதுக்கு opposite side எது? 50√3. adjacent எது? x. So adjacent தான் நமக்கு வேணும். So opposite adjacent connect பண்ற ஒரே relation
tan. So tan 30 is equal to opposite side divided by adjacent side. So opposite side is 50 root 3, adjacent side is x, and tan 30 value is 1 by root 3. Now we'll just cross multiply. Okay, 1 into x is x. So 50 root 3 into root 3. Now 50 into, what is root 3 into root 3? 3. 50 into 3 is 150. So this is 150 meter. Therefore, the distance between the car and the rock is 150 meters. Okay. Now we will see problems involving both elevation and depression. Okay, look at this problem. From the top of a 12-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. And the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. So first we will draw. You can see both there is angle of elevation is also given and angle of depression is also given. Now we will draw the figure. Okay, from the top of 12-meter high building. Okay, so we will draw high building, and the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. Okay, so up a building oda top length. நம்ம see we'll have this as the tower and this as the building. எப்பவுமே building ஓட tower தான் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கும். So they have given elevation. அதனால building லேந்து tower, that is elevation. So top of the building இங்க இருந்து we are looking at the tower. So this will become your angle of elevation. So அப்போ இந்த angle of elevation horizontal line வேணும் இல்லையா? So we will take this as the horizontal line. அப்போ இந்த angle we will consider to be 60 degree. Okay, and அதே top of the high building length we are looking angle of depression of its foot. எதோடைய foot? Cable tower உடைய foot. அப்போ இங்கே இருந்து we are looking down. So this angle will also be, என்ன angle கொடுத்திருக்காங்க? 30 degree. So இந்த angle will be 30 degree. அப்போ இதுக்கு நமக்கு line ground வேணும் இல்லையா? So this will become our ground. This is your horizontal line of sight. Both ஏன்னா ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம elevation ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம டவரோடைய டாப்பையும் பார்க்குறோம், ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து டவரோடைய ஃபூட்டையும் பார்க்குறோம். ஸோ திஸ் லைன் வில் பிகம் யர் ஹரிசான்டல் லைன். ஓகே, ஸோ அப்போ திஸ் ஆங்கிள் வில் பி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன். ஏரோ போடணும். ஏரோ ஒன்லி இண்டிகேட்ஸ் எலிவேஷன் அண்ட் டிப்ரெஷன். அதனால ஏரோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர்ல. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஈவன் தோ நீங்கள் ஆன்சர் உங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டிருக்கிற ஃபிகர் வரைஞ்ச ஃபிகர் தப்பாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஆன்சர் தப்பு தான். they will strike the whole sum. ஓகே, அதனால் ஃபிகர் வரையறச்சை மட்டும் be very clear, be very confident in drawing the figure. பார்த்து யோசிச்சு நிதானமாக ஃபிகர் வரைங்க. ஓகே ஓகே, now we will mark all the sides A, B, C, D, E. இப்போ we need 12-meter high building. So இதுதான் நம்ம பில்டிங் எடுத்தோம். So we'll take this to be 12 meters and find the height of the tower. அப்போ இந்த whole tower ஓட height வேணும். That we will take it as H. Okay, இப்போ இங்க பாருங்க ADE. Before that angle D and angle E ரெண்டுமே height எப்பவுமே 90 degree. அப்போ these two lines will be parallel இல்லையா? If these two lines are parallel and these two angles are 90 degree, then this will become a rectangle. Rectangle opposite sides are equal. அப்போ AC will be, இங்க எழுதிக்கலாம், AC will be equal to DE and AD will be equal to CE. அப்போ you know AD to be 12 and CE also will become 12. ஓகே, இப்போ நம்ம டோட்டல் ஹைட் என்ன எடுத்திருக்கோம்? ஹெச்னு எடுத்திருக்கோம். இது ஃபுல்லாக ஹெச், இது 12. இங்கே பாருங்க, ஐ வில் ட்ரா அண்ட் ஷோ. இந்த லைனில் திஸ் இது வந்து ஹெச்னு வச்சுருக்கோம். இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து 12. தென் வாட் வில் பி திஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டோட்டல்லேருந்து யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் திஸ் 12. ஸோ ஹெச் மைனஸ் 12. 12 மைனஸ் ஹெச் போடக்கூடாது, ஏன்னா நம்மளோட டோட்டல் ஹைட்டு தான் என்னது? H. அப்போ இந்த டோட்டல் லென்த் H நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் வில் பி திஸ் லென்த். ஸோ இட் வில் பி H minus 12. அதே தான் நமக்கும் இங்கே. ஸோ திஸ் டோட்டல் ஹைட் இஸ் H and this is 12. ஸோ திஸ் பார்ட் வில் பி H minus 12. ஓகே, ஸோ பார்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிட்டோம், எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸும் எழுதிட்டோம். now we will go for the calculation part. calculation part எப்படி சொல்லுவோம்? இப்போ as I said, we need right angle triangle
how many right angle triangles are there அப்படினா we have two right angle triangles எப்படி இது ஒரு right angle triangle and இது ஒரு right angle triangle இந்த right angle triangle க்கு either you can say take this right angle triangle or this right angle triangle இதுல எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது எடுத்தாலும் சரி இல்ல இது எடுத்தாலும் சரி இது எடுத்தோம்னா இது 30 degree so this angle will also be 30 degree இல்ல நான் இது எடுக்க மாட்டேன் இதே எடுத்துக்கறேனாலும் fine so we will draw two right angle triangles separately okay so right angle triangle ABC and I am taking the down part triangle right angle triangle ADC triangle ADC first இந்த triangle பார்க்கலாம் we need என்ன height of the tower அப்ப இந்த height தான் வேணும் இல்லையா அப்ப இந்த thetaக்கு what is this side called this is the opposite side நமக்கு எதோட மெஷர்மென்ட் தெரியாது நமக்கு एक्चुअली எந்த மெஷர்மென்ட்மே தெரியாது இது மட்டும் தான் தெரியும் but we will consider this tan will be easy hypotenuse விட நமக்கு this base will be easy ஏனா we know இந்த triangleக்கும் இதுக்கும் ஒரே base வரதுனால we will take this as itself this side itself இந்த thetaக்கு இது என்ன side adjacent so oppositeயும் adjacentயும் connect பண்ற ஒரே relation வந்து tan so we will take tan 60 degree is equal to opposite side BC so BC divided by AC yes BC oda value h minus 12 AC oda value தெரியாது so we will take AC itself and tan 60 oda value வந்து root 3 so இது எப்படி just cross multiply AC root 3 is equal to h minus 12 so AC is equal to h minus 12 by root 3 இப்போ now consider this triangle okay in the triangle ADC la same case theta க்கு இது opposite இது adjacent okay so opposite and adjacent relation வந்து tan so tan 30 degree is equal to AD by DE so what is tan 30 tan 30 is 1 by root 3 which is equal to AD 12 meter DE we'll have it as DE itself so cross multiply பண்ணுங்க 1 into DE is DE root 3 into 12 வந்து 12 root 3 ஒரு irrational number multiply பண்ண முடியாது so we will have it in root itself okay இப்போ we have written பாருங்க AC is equal to DE இப்போ இத நம்ம வந்து இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் so இந்த AC யும் D யும் is same so அப்ப என்ன வரணும் h minus 12 by root 3 is equal to 12 root 3 by ஒண்ணுமே இல்ல denominator so we'll have it as 1 so that you can cross multiply okay so அப்ப எப்படி சொல்ல போறோம் பாருங்க h minus 12 is equal to ஏனா 1 into h minus 12 is h minus 12 root 3 so 12 root 3 into root 3 so 12 into what is root 3 into root 3 3 so 12 3s are 36 h minus 12 is equal to 36 what is h minus so இந்த பக்கம் போச்சுனா minus will become plus 12 so 36 plus 12 is 48 so h is equal to 48 meters unit is very important அப்போ நம்மளோட total height of the tower என்ன வந்துரும் 48 meters புரிஞ்சுதா புரியாதவங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் பிஃபோர் வைண்டிங் ஆஃப் நான் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனல்ல பேசிக் ட்ரிக்னோமெட்ரி எப்படி ஐடென்டிட்டிஸ்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பேசிக் ட்ரிக்னோமெட்ரி ரூல்ஸ் பத்தி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் அந்த வீடியோ பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அதோட லிங்க்கும் சேர்த்து கொடுக்குறேன் பாருங்க தேங்க்யூ சில்ட்ரன்